네, 안녕하세요. 김원장의 인사이트입니다. 최근 일론 머스크의 아메리카당 창단과 관련하여 테슬라 투자자들이 불안해하는 가운데 7월 9일 아크인베스터 캐시우드가 블룸버그 서베일런스에 출연하여 테슬라의 걱정스러운 부분에 대해 시원하게 정리하는 인터뷰를 하였습니다. 물론 대나이브주처럼 걱정스러운 관점도 있지만 테슬라를 오랫동안 투자해온 캐시우드는 일론 머스크를 믿는다고 확신있게 말하였습니다. 인터뷰 내용을 제가 요약해드리고 나서 인터뷰 내용 전편을 함께 보시겠습니다. 중요한 인사이트가 있으니 인터뷰 영상 꼭 끝까지 보시기를 권합니다. 캐시우드의 얘기입니다. 먼저 테슬라에 대해 말씀드리자면 2014년 회사 설립 초기부터 주식을 매수한 이후 테슬라는 여러 논란 속에서도 꾸준히 성장해 왔습니다. 그리고 지금은 아크K, 아크W, 아크Q와 같이 저희 ETF 포트폴리오 내 상위 보유 종목 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 투자 전문가들은 테슬라를 매우 예의주시하고 있으며 로보택시 시대에 성공적으로 진입하면서 대부분 경쟁사보다 훨씬 빠르게 확장할 것이라고 믿고 있습니다. 뿐만 아니라 스페이스X는 전세계 위성의 90%를 담당할 정도로 영향력을 확대하고 있고 뉴럴링크는 뇌과학 기술을 혁신하며 마비 환자와 ALS 환자들의 삶을 변화시키고 있습니다. 또한 저희 벤처펀드는 XAI 같은 신생 AI 기업들도 집중적으로 관찰하고 있는데 이 기업들은 이미 주요 AI 벤치마크에서 뛰어난 성과를 보여주고 있습니다. 이러한 성공 배경에는 일론 머스크가 구축한 강력한 기술적 혜자가 큰 역할을 하고 있습니다. 그리고 머스크 혼자가 아닌 그가 모은 최고의 인재들이 세계적인 난제를 해결하는 데 함께 힘쓰고 있습니다. 한편 빅테크 업계 전반에서도 정치적 지형이 변하고 있고 단순히 테슬라만의 문제가 아니라 가진 자들과 가지지 못한 자들 사이의 격차가 커지고 있으며 실리콘밸리 내에서도 보수와 진보 세력 간의 분화가 심화되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 일부 빅테크 기업들은 보수 진영과 가까워지고 민주당 내에서는 규제 강화 움직임이 커지고 있습니다. 이는 빅테크의 권력과 영향력이 단순히 기술 영역을 넘어 정치와 사회 전반에까지 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 그리고 AI가 다음 세대의 가장 중요한 혁신임은 누구도 부인하지 않습니다. 이제는 빠르게 움직이고 기존의 틀을 깨는 빠른 실행력이 무엇보다 중요한 시대가 되었습니다. 투자자들은 일론 머스크나 마크 저커버그와 같은 리더들이 이러한 변화에 어떻게 대응하는지 매우 관심있게 지켜보고 있습니다. 마지막으로 애플의 경우 자율주행차 분야에서 여러 차례 경영진 교체와 인재 유출 등 어려움을 겪고 있는데요. AI와 자율주행이라는 거대한 프로젝트에 있어서 올바른 DNA와 인재 확보가 얼마나 중요한지 다시 한번 확인할 수 있는 대목입니다. 정리하자면 테슬라와 빅테크 기업들의 미래는 단순한 기술 경쟁을 넘어 AI 혁신과 정치 사회 변화라는 거대한 흐름 속에서 결정되고 있습니다. 여기서 애플의 사례를 보다시피 CEO 교체는 매우 적절치 않다고 말했습니다. 지금부터 영상을 함께 보도록 하겠습니다. 꼭 끝까지 보시기를 권합니다. Let's talk about what Dan Ives said to us yesterday, that he believes Elon Musk is crossing a line and that the board needs to step in. Do you share that view? Well, I have to tell you, we've been dealing with controversy around Elon Musk in one form or another since we first bought the stock when the company was founded in 2014. And we own Tesla it's one of the top holdings in 3 of our ETFs, so ARKK, W, and Q. So we are watching this like a hawk, no question about it. But with the experience over the last 11 years, we turn around today and see Tesla really not an EV manufacturer anymore, moving into the robotaxi age, we believe successfully, and we believe it will scale much better than most of its competitors. We see SpaceX really owning 90% of all of the satellites out there, Neuralink transforming lives of paralyzed people, people with ALS, and probably most surprising of all, XAI. Now we own all of those, again, in our venture fund, following them very carefully. XAI is, on some benchmarks, it hit a point that O3 Pro hit in June. It hit it in February. So, we are very focused on barriers to entry, technology, moats, and we believe that the moats that Elon has built, and obviously this is not just Elon, he's attracting the best and the brightest to help solve some of the world's biggest problems. So again, we do trust the board and the board's instincts here.
and we stay out of politics. Well, we'd love your opinion on the current situation, just on Tesla specifically. You mentioned some phenomenal companies doing some incredible things. For Tesla, though, do you believe that Elon can pursue his political ambitions at the same time pursuing the best interest of Tesla shareholders? One of the announcements Elon made recently is that he is going to oversee sales in the U.S. and in Europe. And when he puts his mind on something, he usually gets the job done. So I think he's much less distracted now than he was, let's say, in the White House 24/7. At what point do you see sort of the political landscape shifting, though, not just for Tesla, but for the haves and the have-nots in some of the big tech space? I know you've had a complicated relationship, say, with Apple, which seems uniquely pegged by some of these tariffs. Is there anything that you could see that would make you like that stock again, or do you think that really it is going to fall out of the Magnificent Seven? Yes, we've been watching Apple for a long time with an AI lens, and that started, I'm going to say, about 7 years ago when it was becoming serious about autonomous vehicles. If you think about the ultimate mobile device, it's an autonomous vehicle, and that should have been Apple's to win. And what we've seen there is one turnover of management teams after another, and it's all around, autonomous driving is an AI project. It's the largest AI project on earth, we believe. And so losing the talent that it has, and as I understand, it lost another one today to Mark Zuckerberg's top 50. So they've had a lot of trouble in this regard, and I think the burden of proof is on them. Do you think that it is time to follow the talent? That this is going to work, the gamble that you're seeing over at Meta, and that that's the path of travel for the other big tech companies that are going to just eat some of the companies from the inside out, take the talent, not necessarily buy the company? You know, it's a very good question. We're trying to figure out if what Mark Zuckerberg is doing today is much like he did when he was pivoting hard to the metaverse, which proved, because he thought that was the next big thing. And that was incorrect. AI is the next big thing, no question about it. And you do have to have the right DNA, and you have to move fast and break things, as he would say. So, it'll be interesting to see if he's able to turn his open source strategy, and we've admired that quite a bit in terms of generative AI, into a leader again, or as we were observing it, Apple's Llama 3 at the time was improving at a faster rate than some of OpenAI's models. And that was true of open source generally. And then that has stopped. So yes, he had to do something. Is this the right thing? Why did that stop? I don't know.